Ystad började ju med litteraturturism 92 kring Wallanderboken och som har utvecklats till filmturism sedan 2004. Och då säger vi liksom, vad kan man ha i förlängning? Det var utifrån att det här skulle kunna utvecklas till någon form av ny näringsgren. Så såg vi det från början, att det här skulle kunna vara inte som direkt någon kultur utan faktiskt som näringsgren. Vad tänker du idag? Ja, jag tänker att det egentligen så är ju Ystad en ganska liten stad och det här är väldigt stora projekt som landar och man hade kanske inte tänkt sig det att det skulle ta den här, att det skulle få det här resultatet i slutändan. Ja, det betyder väldigt mycket. Det är ett nytt näringsliv som växer fram. Det är en kreativ industri kallar vi det för. Nya företag som etableras, men det betyder oerhört mycket för turismen och besöksnäringen. Det är den som växer mest, kan jag ändå. En man som presenterade sig som representant för film, eller för Gällebörd, kom upp på mitt kontor. Jag var då kommunalråd i Ystad vid det tillfället. Och han presenterade ett förslag om att Ystad kommun skulle kunna bidra med 15 miljoner. Och ungefär samma läge så satt vi i diskussioner i budgetsammanhang. Och vi hade alltså ett minus i vår kommunala budget på 35 miljoner. Så jag undrade om han verkligen var riktigt underrättad, om han verkligen var i sina sinnesfulla bruk. Subject matter. It's obviously a great location. You know, up in the north you've got great locations, and you've got some fabulous things in the archipelago, and obviously in Ystad where we're filming. But it's, as I said in my talk, it's very expensive to film here. So there needs to be an integrated policy which encourages filmmakers and encourages tax breaks or any sort of assistance, because in the end filming is expensive, it's people heavy and it's time heavy and it costs money, and so, you know, money often leads where the productions come out. Risken är inte särskilt stor, utan det vi bygger upp, om det sen inte skulle lyckas, så har det ändå varit välinvesterade pengar på vägen fram. Jag var lite skeptisk till att man kunde använda skattemedel i filmsammanhang. Så jag gjorde en kommentar i vår lokala tidning. Och då skrev de till mig ett 40-50-tal företagare som tyckte att absolut, de kände det att det kunde man absolut göra, att använda skattemedel till det här. Och då fick jag då kände jag att ja, men då är det kanske så, det kanske är en accept på det bland medborgarna trots allt, att göra det här. Och så började det. Mostly been financial, because there aren't huge numbers of crew who can work to the production scale that we have, and obviously accommodation, and essentially you have to set up a production from scratch when you come here. What helps is that the people are great and friendly and helpful, and it's a very nice environment. Even on films like the Bond films, we didn't go to Cuba to film a cigar factory. We filmed that in London, and the exteriors were shot in a location in Spain. So everybody cheats a little. As much as possible to have a good infrastructure, so you've got easy access to bringing cameras in and equipment in, good hotels, good local hotels that you can, because invariably even a small film will end up with about 100 people if you're bringing them in from abroad. I think you have to go down two different alleyways. The first one would be just to generally promote your destination. So tell people, okay, James Bond was partly filmed in Austria. Okay, so you might get people who are interested in Austria because of James Bond being filmed there. And the second alleyway would be to tell people exactly where the precise locations are. So then you would get some people
who come to see the precise locations and not just to look at Austria in general. So I think you have to market it in both ways and always give out the information, for example, on the websites where the locations are so people can find them. As a location manager, I always try to find the car park first, and then hopefully there was a beautiful view the other side, because then I know where to put the trailers, when I'm going to put the electrical jennies, because sometimes you end up with nearly 100 trucks and trailers on the location. Give a nasty pet. I paint a broad picture of how people experience those locations. So, what do they do on location? Do they recreate scenes? They put on Jedi robes and wield lightsabers in the middle of a desert. So I observed them, filmed them, just tried to find out how they experience space, sort of a mixed reality space. What do they do? What goes through their minds? Interview them, what's going on? And often it is sort of a quasi-religious experience for them. You get all sorts of emotional reactions: crying, laughter, people proposing to each other, taking sand back home, selling it on eBay because it's from a Star Wars location.